Okay, ma. So SQL, structured query language. So why we are using the SQL language? SQL why we are using means up to now we discussed about the theoretical part about database. Okay, so like about data abstraction means DBA. Okay, and file organization, data index methods, database index methods, like transactions. About all those things we are discussing. So to do the practically, so in system, if you want to store practically, system wise, how we can store means here we are having one of the software that is the SQL, structured query language. So it is a query language. In the query means what? Generally question. The question means what here? Means employee table will be there. So I want to be access the whose employee salary will be more than 50,000. That employee's information I need. So how you can access using the SQL commands. So to create the employee table, to drop the employee table, to modify the employee table, to retrieve the employee table, for all that purpose, we are having different types of SQL commands here. Okay. So that commands will be like here based on the 4 categories, 4 languages, they divided in the SQL part, like a DDL, data definition language, DML, data manipulation language, DCL, data control language, TCL, transaction control language. Now coming to the DDL. DDL means what here? So data definition language. Data definition language means what here? This is the one of the language you are now defining the data. So define data in the practically means now you want to be create the logical structure of the database. Logical structure. So for that purpose, having the DDL. So in the DDL, first what he given? Create command. Okay. So he given about the schema is the collection of multiple database objects. Schema also discussed before only is nothing but a design. Okay. One of the design means so structure. Okay. So is the collection of multiple data objects. So collection of multiple data objects you want to be design is called as a schema history, which are known as object that their own schema. So now see the below table he given. In the table views sequence index on. So all what is all the schema objects is all schema object, we also schema object, sequence index also schema. Table means what? To store data. Okay. View means to project data in that format from Madam, voice struck aithe ma'am. ఒక నిమిషం. Okay. So table, we can store table. Table means to store data. View means what? To project data in a desired format, one or more tables. Means in view format, you can take the one or more tables, which format you can like the format is called as a view. Values to improve performance of queries on the tables. And synonym means alternative name of an object. So synonyms English synonyms and now see the first of all how to create a table. So to create a table, DBA must have certain information in hand. The table name, so what is telling? One person table or an employee table, one student table if you want to be created. We need here that information, what columns you want to be create. In student table, which columns you want to be create, that information we need. Okay.
So for this purpose, what he given the name. See, actually, first you can see here the table name, column data type, column size. So column data type means if I taken the student number. Number is which type of data? Number type of data. Name is which type of data? Character type of data. Then you take the marks. Marks also number. You take character data also you in the table format. That is about the data type. And size. Size means what? So in C numbers in the schooling level, we know 1 digit, 2 digit, 3 digit, 2 digit, 1st place, 10th place, వాయిస్ 100 బ్రేక్ అవుతుంది place, మేడం 1000 place. వాయిస్ Wi-Fi బ్రేక్ on అవుతుంది మేడం చేస్తున్నా. Wi-Fi ఆన్ చేస్తే అవ్వదు కదా జనరల్ గా. మీ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ చూసుకోండి ఒకసారి. అందరికి అవుతుందా? ఓన్లీ సమ్వన్ ఓన్లీ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లం. అప్పుడప్పుడు అవుతుంది, బ్రేక్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు అవుతుందా? ఏమో, నేనైతే వైఫై కూడా ఆన్ చేసిన. ఇక్కడ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందో ఏమో తెలీదు. బట్ చూడండి, అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జే కాబట్టి. ఇక్కడ స్టెప్స్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా కదా, ఆ స్క్రీన్ షేరింగ్ లో పాయింట్స్ చూడండి, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, అయితే సైజ్, అబౌట్ సైజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సైజ్ మీన్స్ హౌ వీ కెన్ డిసైడ్, మీన్స్ లైక్ 10 digit నంబర్, 100 digit నంబర్, హౌ మచ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేకెన్ ద 1001. So in this, how many digits are there? 4 digits are there. So the how much space I need? 4 digit space I need. If I take in the 1 lakh, then 5 digit space. Okay, 10 lakh, 6. Like this, you can decide the number, column size. Okay, now see table naming conventions. The name you choose for a table must follow the standard rules. So whenever you are giving the name for table in C programming, also we are having the variable to give the variable name. We are having the rules. Okay, so that only. So the name must begin with a letter A to Z, capital A to Z, or small a to Z. Like our names also, they can be started from the alphabets only. And also can contain numbers and underscores. Okay, so if we in a Facebook IDs, Insta IDs, what we can added, like after alphabets, we can added the numerical values. If 2 values, 2 names will be there, we can separate with the underscore. And again, he given can be in upper of lower case. So that maybe upper చూసుకోవచ్చు, upper also lower, no problem. Okay, and can be up to 30 characters in length. So generally the size, the name size will be only 30 characters, not exceeding 30 characters. And cannot use the same name of another existing object. అంటే ఇప్పుడు మీ క్లాస్ లో సేమ్ నేమ్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అది స్టూడెంట్ వైస్ ఓకే. బట్ టేబుల్స్, whenever you storing the tables in the SQL, don't use the same table. If you are given name employee first time, then again you are giving employee, means like employee Raju, like employee 1, employee 10, employee 100, employee Neha. Like this you can give the separate names. No need to repeat the same employee means they will not going to exist. That is the one of the rule he said he is giving. And must not be SQL reserved verb. And SQL reserved words means what? Keywords. Okay, in C programming also you are having keywords like var, char, I mean if else, while, do while. Okay, like that in programming also we are having some keywords: join, var, char, number. Okay, update, insert, delete, drop, some keywords we are having. Don't use that keywords to give the table name. Okay, that is his telling. Now see the syntax. So this is going to be very important. So student ma, ఎలా ఇవ్వాలి? Create is a keyword, table is a keyword. Okay, then open the bracket, column, data type, and column constraint. Means what is telling here, అంటే ఏ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్, క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చినాం మనము? స్టూడెంట్ అని ఇచ్చినాం. బ్రాకెట్ ఓపెన్, అక్కడ స్టూడెంట్ నంబర్ వచ్చేసి నంబర్
డేటా టైప్ నెంబర్ ఆఫ్ 5. అలాగే ఇంకో కాలం తీసుకున్నాం స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేసి varchar. అట్లాగే ఇంకా మార్క్స్ అండ్ వాటికి ఇంకా కన్స్ట్రైంట్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నావా అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్ కి ప్రైమరీ కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ప్రైమరీ కి దెన్ యూ సో ప్రతి టేబుల్ లో కూడా ప్రతి కాలం కి యూ షుడ్ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాలం, data type of the column and size of the column. And if you want to give the constraint, you can give. Constraints will be optional actually here. Constraints will be the optional, remaining will be compulsory. Name of the column, size of the column and type of the column. These 3 are must and should. After completion of all this, we should close the main bracket and give the semicolon. Okay. This is the syntax. So syntactically, you can create a create table command. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమైంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు? క్రియేట్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్. వినిపిస్తుందా? టేబుల్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్. Yes, ma'am. అండ్ ద టేబుల్ వినిపిస్తుందమ్మా? Clear, ma'am. Ma'am. ఓకే. సో టేబుల్ నేమ్ దే గివెన్ scott.emp_test. టేబుల్ ఏమేమి ఇచ్చారు? scott.emp_test. ఓకే. అయితే టేబుల్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ emp_test. emp_test అనేది స్కాట్ లో ఆల్రెడీ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి, నంబర్. ఐడీస్ దేనిలో ఉంటాయి? నంబర్ లో ఉంటాయి కదా. ఈ నేమ్ varchar. varchar అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్. ఓకే. ఇచ్చారు అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు పవన్ కుమార్. పవన్ is one name, Kumar is one name. So for 2 words if you are having, then you can use the varchar. If only one word will be there, you can use the char also there we are having. Char కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. జనరల్ గా varchar యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే 2 words ఉన్నాయని చెప్తున్నాను అనమాట. అలాగే సైజ్ ఇక్కడ 100 ఇచ్చాడు. జనరల్ 100 అనే కాదు, లైక్ 10, 20 ఎంత తక్కువ ఇస్తే అంత స్పేస్ తక్కువ తీసుకుంటుంది. ఎంత ఎక్కువ మెమరీ ఇస్తే అంత ఎక్కువ మెమరీ తీసుకుంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ కాలం ఏమి ఇచ్చారు? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఐడీస్ కూడా దేంట్లో ఉంటాయి? మనకి నంబర్ లోనే ఉంటాయి. శాలరీ కూడా దేంట్లో ఉంటుంది? నంబర్ లో ఉంటుంది. జాబ్ ఐడి వచ్చేసి varchar. అంటే జాబ్ ఐడి ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ అక్కడ కొన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ కొన్ని నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి జాబ్ ఐడి varchar అన్నమాట. దెన్ హైర్ డేట్ విల్ బి data. So up to now you have seen number data type, varchar data type. Now one more is the date data type. Which type of date means month, date, year, like the format. And also he given com ante commit number. Okay, so these are the columns we are having for the emp_test table. So emp_test table columns ఉన్నాయి. ఇది ఈ యొక్క సైజ్ we given the size, we given the data type also. Okay. So here a user prefer the table from other user schema by prefixing the user name or schema with the table name. For example, a user guest wishes to query the employee name and salary from the emp_test table which is owned by Scott. So what he's telling actually, Scott means what? Already some tables are designed. So that tables we call as predefined tables. Okay. So from the predefined tables, if you want to access like this, we are writing. Okay. Otherwise, if you are not taking the Scott, no need to write the Scott. So we are creating our own table. So this emp_test is available where in the Scott. Okay, that is he's giving here. So what he given? Next query he given. What the query he given? Select the name salary from guest_emp_test. అంటే ఈ గెస్ట్ ప్రీడిజైన్ టేబుల్ లో ప్రీడిజైన్ స్కీమా, అది స్కీమా కదా, ఆ స్కీమాలో emp_test టేబుల్ లో నాకు ఏం కావాలి? వాట్ ఐ వాంట్ మీన్స్ ఈ నేమ్ సాలరీ. I want ename salary from the emp_test. This emp_test is available where in the guest schema.
That is the query they return. Okay. And one more also they given, create table Scott_department. Okay. So in the department table is available where? In the Scott schema. So there what we need, department ID number, department varchar, location ID number. Okay, these columns we created there. Next what given, CTAS means create table using subquery. So using the subquery also we can create table. A table can be created from an existing table in the database using the subquery option. So what is telling, already existing tables will be there. Using the subquery option you can design. So it copies the table structure as well as the data from the table. So what is happening here? So what are the complete structure will be there, can be copied here. Data can be copied based on conditions. Okay, so what condition be given, based on condition, data can be copied. Now see example they given, backup table, new table backup. Backup only you take na. So employee data or employee data of department 20 gets formed into the new table. So see, create is a keyword, table is a keyword, employee underscore backup. So employee underscore backup, as what we need, select the star from EMP underscore. So Amy, what happened here, table we created, as the name we given the EMP underscore backup. Okay, the table is from where the table is being from the EMP underscore text. Okay, from the EMP underscore text we created the EMP underscore backup. Okay, so what we need in that particularly again, where department ID 20. So ఎక్కడ నుంచి కావాలి అంటే ఎక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ID 20 ఉందో అక్కడ నుంచి నాకు కావాలి. ఆ ఎంప్లాయీ బ్యాకప్ టేబుల్ దేంట్లో ఉంది అంటే ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ టెస్ట్ లో ఉంది. ఆ టెస్ట్ లో నుంచి నాకు ఈ టేబుల్ క్రియేట్ కావాలి అని చెప్పేసి ఇట్లా సబ్ క్వెరీ రాసి కూడా మనం టేబుల్ సో టేబుల్ ని స్కీమా ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అలాగే స్కీమా లేకుండా ఓన్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ టేబుల్ ని కాపీ కూడా చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఉంటే సబ్ క్వెరీ లాగా రాసి అట్లా కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలో అట్లా మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నాడు. చూడండి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కాలమ్ నేమ్. సో ఈ కాలమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, దానికి మనకి డేటా టైప్ కావాలి. స్మాల్ బిగ్ ఇవన్నీ న్యూమరిక్. జనరల్ డెసిమల్ చేస్తాము, న్యూమరిక్, ఫ్లోట్ అట్లా కొన్ని జనరల్లీ. ఓకే, నాట్ ఆల్. అండ్ నెక్స్ట్ ది గివెన్ డేట్ అండ్ టైమ్ డేట్ టైప్స్. దీనిలో ఏమున్నాయి, డేట్, టైమ్, డేట్ టైమ్, టైమ్ స్టాంప్, ఇయర్. సో డేట్ లో ఇయర్ ఫస్ట్, మంత్ తర్వాత, డేట్ తర్వాత, అండ్ టైమ్ లో అవర్స్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. డేట్ టైమ్ లో అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అండ్ ఇక్కడ డేట్ రెండు వస్తున్నాయి, దీంట్లో రెండు వస్తున్నాయి. ఓకే, అలా టైమ్ స్టాంప్ లో. సో ఇట్లా మనకి డేట్ పర్టికులర్ ఉంది. అలాగే క్యారెక్టర్ లో చూడండి, క్యార్, వార్క్యార్ మాక్సిమం, టెక్స్ట్. సో ఇక్కడైతే మీకు అర్థమైపోతుంది. జనరల్ క్యారెక్టర్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ లెంత్ ఆఫ్ 8,000 క్యారెక్టర్స్ అన్ని మాత్రమే క్యార్ తీసుకుంటుంది. అదే వార్క్యార్ అయితే మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ ద 8,000 క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిక్స్, ఇన్ ద క్యార్ లో ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, వార్క్యార్ మాక్సిమం లెంత్ అని చెప్పిస్తున్నాడు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వార్క్యార్ మాక్సిమం లో ఏమి ఇస్తాడు, వేరియబుల్ లెంత్ స్టోరేజ్ విత్ ప్రొవైడెడ్ మాక్సిమం నాట్ సపోర్టెడ్
in MySQL లేదంట సపోర్ట్ చేయదంట యాక్చువల్ గా. ఓకే, అలాగే టెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ లెంత్ స్టోరేజ్ విత్ మాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ 20 GB డేటా. సో డిపెండ్ అపాన్ దట్, అంటే ఎంత సైజ్ మనకి కావాలి దాన్ని బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఇన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాగే యూనికేట్ క్యారెక్టర్ అండ్ స్ట్రింగ్ టైప్, దానికోసం ఎన్క్యార్, ఎన్వార్ మ్యాక్స్, ఎన్ టెక్స్ట్. అలాగే బైనరీ టైప్స్, బైనరీలో బైనరీ, వేర్ బైనరీ మ్యాక్స్. అలాగే నెక్స్ట్ మిస్సెలినియస్ డేటా టైప్స్, సిలాబ్, బిలాబ్, XML. సో ఇవి అనేవి అడ్వాన్స్డ్ టైప్ కోసము, అడ్వాన్స్ SQL. ఈ MySQL లో కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయరు ఇవి. అలాగే నెక్స్ట్ constraints. So constraints means what? Constraint means what? Rule means what? Primary key apply చేయాలి. Constraints means we are having the key constraints, primary key, foreign key, candidate key, super key. Okay, these all are the we are having the constraints, key constraints. So ఈ key constraint కి ఎలా రాయాలి? Column, data type, constraint name. ఓకే, అంటే ఏ కాలమ్ కి మీరు కన్స్ట్రెంట్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్ యొక్క డేటా టైప్ అండ్ ఆ కన్స్ట్రెంట్ యొక్క టైప్, కన్స్ట్రెంట్ నేమ్, ప్రైమరీ కి అప్లై చేయాలా, ఫారెన్ కి అప్లై చేయాలా, ఏ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కీ అక్కడ మీరు ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఇంకా చూడండి, నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. నార్మల్ గా నల్ అంటే ఏంటి? ఎంటీ ప్లేసెస్ ఉంటాయి నల్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మన టేబుల్, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నల్ అంటే అక్కడ ఎంప్లాయీకి ఐడీస్ లేవు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ఇవ్వలేదు అనుకో, అట్లా దాన్ని నాట్ నల్ అంటాం. అంటే నాట్ నల్ అంటే నల్ ఉండకూడదు. నాట్ నల్ కన్స్టెంట్స్ అంటే నల్ ఉండకుండా మన టేబుల్ ని మనం డిజైన్ చేయాలి. అట్లాంటి కన్స్టెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ మీన్స్ దాట్ ఏ డేటా రో మస్ట్ హ్యావ్ ఏ వాల్యూ. చెప్పాను కదా మనం, ఇప్పుడు టేబుల్ లో ఎంప్లాయీ ఐడి కాలం ఉంది, అక్కడ ఆ రో లో కంపల్సరీగా ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉండాలి కంపల్సరీ. నాట్ నల్ అప్లై చేశారు, కన్స్టెంట్ అప్లై చేశారంటే కంపల్సరీ యూ షుడ్ గివ్ ద ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ఐడి మీన్స్ దట్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వదు, బికాస్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ కదా, అది అన్నమాట. ఓకే, సో దానికోసం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సింటాక్స్ అయితే కాలమ్ డేటా టైప్ నాట్ నల్ ఇచ్చాడు, అది ఎగ్జాంపుల్. సో క్రియేట్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్, టేబుల్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్, స్టూడెంట్ ఇస్ టేబుల్ నేమ్, దేర్ ఐడి ఇస్ ఏ కాలమ్ నేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద డేటా టైప్, నాట్ నల్ ఇస్ ద కన్స్ట్రైంట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలమ్ కి మనం నాట్ నల్ ఇస్తున్నాం, అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి కంపల్సరీగా అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఏదైనా ఐడి మీరు క్రియేట్ చేసి ఐడి ఇవ్వలేదు అంటే టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ కాలమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్ కాలమ్ స్పేస్ varchar, యాక్చువల్ స్పేస్ ఇవ్వలేదమ్మా, స్పేస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. దానికి కూడా నాట్ నల్ అప్లై చేస్తాం, అంటే ప్రతి ఫస్ట్ నేమ్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. అలాగే లాస్ట్ నేమ్ ఉండాలి. కొంతమందికి ఉండవు కదా, ఇప్పుడు పావని ఉందనుకో, పావని తను ఫస్ట్ నేమ్ లేదు, ఓన్లీ పావని ఉంది, అది లాస్ట్ నేమ్. అట్లా అట్లా లేకుండా తనకి ఏదో సర్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలన్నమాట. పావని కుమారి ఏదో ఉంటాయి కదా నేమ్స్, రమ్య కుమారి, అట్లా అట్లా ఇవ్వాలి. అలాగే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అది కూడా నాట్ నల్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాడు ఏజెంట్. ఇలా కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చుకోవాలి. అలాగే ఇంకా ఏమి ఇస్తున్నాడు? నాట్ నల్ ఆన్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాము, ఆ టేబుల్లో కొన్ని కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం పెంచుకుంటాం కదా, లూజ్ ఉందా టైట్ ఉందా అని చెప్పి, అట్లాగే టేబుల్ డిజైన్ చేసి మనం చేసిన తర్వాత కొన్ని అక్కడ కొన్ని కాలమ్స్ లో కొన్ని అనుకుంటే డిలీట్ కాలమ్ నేమ్, అలా కాకుండా కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆల్టర్ యాడ్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో టు క్రియేట్ ఏ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఆన్ ద ఏజ్ కాలమ్ when the person's table
is already created is the following. So already table person table ఉందంట, ఆ టేబుల్ కి గనుక మీరు నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ అప్లై చేయాలి. దేనికి అప్లై చేయాలి? ఏజ్. అంటే ఏజ్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి, అందరూ ఏజ్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో దానికోసం ఇలా రాస్తాము అంటే ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్. సో ఆల్టర్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్, టేబుల్ ఇస్ ద కీవర్డ్, స్టూడెంట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్, modify is the keyword here, age is the column name, int not null. సో int అనేది డేటా టైప్, నాట్ నల్ అంటే కంపల్సరీగా ఏజ్ మెన్షన్ చేయాల్సిందే అక్కడ. అలాగే వన్ మోర్ కన్స్టెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? యూనిక్ కన్స్టెంట్. సో సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఎన్ఫోర్సెస్ యూనిక్నెస్ బై కాలమ్ వాల్యూ that is not a primary column. ఇప్పుడు సాలరీస్ కానీ లేకపోతే ఏజ్ లేకపోతే ఐడీస్ కి యూనిక్ ఉండద్దు, వాల్యూస్ యూనిక్ సేమ్ ఉండదు. అప్పుడు యూనిక్ కన్స్టెంట్, యూనిక్ కన్స్టెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఎన్ఫోర్స్ దట్ రూల్ అండ్ Oracle will reject any rows that violate constraint. సో సి దానికోసం ఎలా రాస్తున్నారు? column level, column data type constraint name unique. So now see table level constraint name unique column name. So example చూడండి, create table, create is a keyword, table is a keyword, test is the table name, bracket open, name is the column here, and type వచ్చేసి varchar, size వచ్చేసి 20. ఓకే, కన్స్టెంట్ ఏమి ఇస్తున్నారు? టెస్ట్ నేమ్ అండర్స్కోర్ యూకే యూనిక్. అంటే ఈ కాలమ్ లో టెస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ అండర్స్కోర్ యూకే యూనిక్ గా ఉండాలి, ఆ నేమ్స్ అన్ని యూనిక్ గా ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు. సేమ్ గా ఉండదు, యూనిక్ గా ఉండాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ యూనిక్ కి ఇట్ మస్ట్ బి డిఫైన్ ఎట్ ద టేబుల్ యాజ్ టేబుల్ లెవెల్ యాజ్ బిలో. సో దానికి ఎట్లా రాస్తాడు? సేమ్ కన్స్ట్రైంట్ టెస్ట్ నేమ్ యూనిక్ నేమ్. సో దేనికి అప్లై చేయాలో దానికి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాడు? నేమ్ కామా ఇస్తున్నాడు. సో ఇలా మనం కన్స్ట్రైంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్లా రూల్స్, నాట్ నల్ ఉండద్దు, యూనిక్ ఉండాలి, లేకపోతే ప్రైమరీకి అప్లై చేయాలి, ఫారెన్ కి అప్లై చేయాలి, ఇట్లా ఉంటే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే కన్స్ట్రైంట్స్ అంటాం అనమాట. సో ప్రతి టేబుల్ కూడా మన కన్స్ట్రైంట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ రిడిఎల్ కమాండ్స్ లో ఇప్పుడు యూనిక్ నాట్ నల్ ఎలా చూస్తామో కన్స్ట్రైంట్స్, అట్లా ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి కూడా అట్లా అప్లై చేయాలని create is the keyword, table is what, test is the table name, అంటే ID number constraint tester. సో ID is the column name, is the type మన ఆ కన్స్ట్రైంట్ దేనికి ఇస్తున్నాం మనము? టెక్స్ట్ అండర్స్కోర్ ప్రైమరీకి. సో దీని టెక్స్ట్ అండర్స్కోర్ పీకే కి ప్రైమరీకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంటే ప్రైమరీకి కనుక మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇవ్వాలి. ఓన్లీ కాలమ్ లెవెల్ కి అయితే ఇట్లా కదా, అలా కాకుండా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి ఇవ్వాలి అనమాట. అలా టేబుల్ కూడా కీవర్డ్, స్టూడెంట్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఇస్తే ఎంప్లాయీ, ఆ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఏ కాలమ్ నేమ్స్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నా కాలమ్ నేమ్స్, కాలమ్ నేమ్ టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్, నాట్ నల్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, దానికి అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ varchar 20. సో అది ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాలమ్, టైప్ వచ్చేసి varchar size 20, లాస్ట్ నేమ్ varchar 20, నాట్ నల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇచ్చారు. అలాగే అగైన్ స్టూడెంట్ ప్రైమరీకి. సో ప్రైమరీకి దేనికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మనం? example only one primary key pk underscore student, however the value of the primary is made up of 2 columns. సో ఇక్కడ 2 columns ఇస్తున్నాం అనమాట. ఎట్లా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట.
foreign key అంటే foreign key to connect two tables together. Foreign key వల్ల ఏం చేస్తున్నామంటే మనం 2 tables ని కంబైన్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. అంటే ఏ లో అయితే ఫారెన్ కీ ఉంటే దాన్ని చైల్డ్ అట్లా అయితే ప్రైమరీ కీ ఉంటే ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఉంది కింద కోర్స్ ఐడి స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది. ఫస్ట్ టేబుల్ లో స్టూడెంట్ ఏమవుతుంది జనరల్ గా ప్రైమరీకి. సో ఇక్కడ ఈ ప్రైమరీకి ఈ టేబుల్ లో ఏమవుతుంది స్టూడెంట్ ఐడి అవుతుంది. సో ఈ ఫారెన్ స్టూడెంట్ ఐడి చైల్డ్ టేబుల్ నుంచి స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి యూ క్యాన్ సర్చ్ ద మాస్టర్ టేబుల్. అంటే ఈ కాలం నుంచి యూ కెన్ గాట్ ద ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ ఏజ్ మొత్తం అన్నమాట. దీన్ని చేసుకోవచ్చు. నోట్ typically the key has nothing to do with the primary key and the table. If it points to the column, not the primary of the and two. If foreign keys, so correct definition would be foreign keys are the column to the table. దేన్ని పాయింట్ చేస్తుంది క్యాండిడేట్ కి కావచ్చు మేబీ ప్రైమరీ కావచ్చు నో ప్రాబ్లం. ఓకే దాన్ని పాయింట్ చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ చేస్తుంది స్టూడెంట్ ఐడి నాట్ నచ్చారు ఇక్కడ దానికి స్టూడెంట్ ఐడికి ఏమి ప్రైమరీ అలా నేమ్ ఇచ్చాము. నేమ్ కి నాట్ అప్లై చేస్తాము. అలాగే ఫారెన్ రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం అక్కడ ఇస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే సో ఇక్కడ దాకా అంతే ఎగ్జాంపుల్ అయితే కీస్ ఇచ్చారో దాన్ని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇట్లా డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అని చెప్పేసి పర్టికులర్ గా రాస్తే ఆ కన్సెప్ట్ వదులుకుంటే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అట్లా డ్రాప్ కమాండ్ డ్రాప్ కమాండ్స్ అండ్ DCL TCL కమాండ్స్. సో డ్రాప్ అంటే కంప్లీట్ మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే ఏదైతే స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ గా వద్దంటే దాన్ని డ్రాప్ అంటాం. ఆల్టర్నే చెప్పాను కదా కాలం యాడ్ చేయాలనుకోండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కాలం ని వద్దనుకుంటే రిమూవ్ చేస్తే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కాలం ఉన్న సైజ్ ఓకే ఆ కాలం సైజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ కాలం ఐ మీన్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఇవన్నీ మనం ఆల్టర్ కమాండ్ గా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో డ్రాప్ టేబుల్ పోతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి DCL కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కంట్రోల్ అంటే వాళ్ళు ఏ కమాండ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకి గ్రాంట్ కమాండ్ అండ్ రివోక్ కమాండ్. యాక్చువల్లీ గ్రాంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు DB యాక్చువల్ హూ ఇస్ ద మెయిన్ డేటాబేస్ అంటే so DB is the most responsible for person, so he only grants permission to users. అంటే తనకే ఉంది రైట్స్ ఉన్నాయి. ఎవరికైతే పర్మిషన్స్ గ్రాంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పర్మిషన్
ఆ యూజర్ కి ఆ ఎంప్లాయీ ఇస్ ద అకౌంటెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటెంట్ కాబట్టి తనకి ఆ ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఓకే బికాస్ హి ఇస్ ద ఎంప్లాయీ. ఎవరి అంతా అది అంతా స్పెషల్, ఎవరికి organization they are maintain the secrecy only. Okay, so atla database లో ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలో అన్ని పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేస్తారు ఇక్కడ. ప్లీజ్ గ్రాంట్ పర్మిషన్ చేస్తారన్నమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆ పర్సన్ ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఓకే వేరే యూజ్ చేస్తే కనుక అగైన్ హీ కెన్ టేక్ బ్యాక్. ఏవైతే పర్మిషన్ ఇచ్చాడో పర్మిషన్ తను వాపస్ తీసుకోవచ్చు కూడా. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ గ్రాంట్ ప్రివిలేజ్ లిస్ట్ మనకి గ్రాంట్ ఆన్ ఆ రిలేషన్ నేమ్ రిలేషన్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ నేమ్ గానీ ఆ వ్యూ నేమ్ గానీ అండ్ ఎవరికి మేడం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. సిగ్నల్ పూర్ ఉంది మేడం దగ్గర. అట్లా వైఫై ఉంటే వస్తుంది కదా, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా జనరల్ గా. ఎందుకు బ్రేక్ అవుతుంది మరి? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే మేడం. ఓకే, సో గ్రాంట్ ఎట్లా ఎవరికి చూడండి, గ్రాంట్ ఎలా రాస్తామంటే మన గ్రాంట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఆ పర్సన్ కి ఎన్ని రైట్స్ అయితే ఆ యూజర్ కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అన్ని లిస్ట్, అంటే ఎలా లిస్ట్ అది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాడా, డ్రాప్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాడా, అనుకుంటున్నాడో ఆ అన్ని రైట్స్ లిస్ట్ ఆన్ దేని మీద, ఆ టేబుల్ మీద, పర్టికులర్ టేబుల్ మీద. 2 ఎవరికి ఇస్తున్నామంటే ఎవరికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నామో ఆ టైం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ గ్రాంట్ ఆల్ అంటే ఎన్ని పర్మిషన్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము. ఆన్ ఎంప్లాయీ ఎవరికి ఇస్తున్నాము, ఎంప్లాయీకి. ఆ ఎంప్లాయీ ఎవరు, టు ఏబిసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్. సో విత్ గ్రాంట్ పర్మిషన్. సో ఇక్కడ చూడండి విత్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఎగ్జాంపుల్ user ABC has been given permission to view and modify records in the employee table. అంటే ఇప్పుడు ABC యూజర్ కి ఆ పర్మిషన్స్ వచ్చేసినాయి, మోడిఫై చేసుకోవచ్చు, ఇంకా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, లేక యాడ్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా అన్ని పర్మిషన్స్ ఆ ఏబిసి పర్సన్ కి ఇచ్చామన్నమాట. దాన్ని గ్రాంట్ అని చెప్పి అన్నాం. గ్రాంట్ ఎక్కడ ఉన్నాం? చూడండి ఇక్కడ దెన్ అగైన్ ఒక వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ దే గివెన్ హియర్. గ్రాంట్ అయిపోయింది కదా, చూసాం కదా ఇప్పుడు. ఏదైనా చెప్పింది ఆ గ్రాంట్ సెలెక్ట్ అప్డేట్ ఆన్ స్టూడెంట్ అంటే రాజేష్ అనే యూజర్కి తనకి ఏం పర్మిషన్స్ ఇచ్చామంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హీ కాంట్ డిలీట్ ద డేటా. తను డిలీట్ చేసే రైట్ లేదు, ఇన్సర్ట్ చేసే రైట్ లేదు. జస్ట్ ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేయలేడు, అలాగే రిమూవ్ చేయలేడు అనమాట. అట్లా పర్టికులర్ గా అంటే ఏ యొక్క పర్మిషన్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అట్లా ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దాన్ని గ్రాంట్ అంటాం. ఓకే,
అలాగే రివోక్ చూడండి, రివోక్ కమాండ్. ఇప్పుడు ఏవైతే మన పర్మిషన్స్ ఇచ్చామో ఆ పర్సన్ కనుక మిస్యూటిలైజ్ చేస్తుంటే then if you want to cancel the previous permission, చూడండి ఇక్కడ revoke command is used to cancel previously granted or denied permissions. అంటే ఏవైతే పర్మిషన్స్ ఇచ్చారో ఆ పర్మిషన్స్ ని కనుక క్యాన్సిల్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు రివోక్ కమాండ్. సో ఏమైస్తాం ఇక్కడ, రివోక్ ప్రివిలైజ్ లిస్ట్ అంటే ఏదైతే ఇచ్చారో అవి తీసేసుకోవాలి, వాపస్ తీసేసుకోవాలి. ఆన్ రిలేషన్ నేమ్ ఆర్ వ్యూ నేమ్, ఆ టేబుల్ నేమ్. ఫ్రమ్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, టు అని యూజ్ చేస్తాం కీవర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రమ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం, ఫ్రమ్ యూజర్ నేమ్. ఎగ్జాంపుల్, రివోక్ అప్డేట్ ఆన్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ఏబిసి, అంటే ఏబిసి దగ్గర నుంచి ఆ అప్డేట్ అనే పర్మిషన్ ని వాపస్ తీసేసుకుంటున్నారు అనమాట, బ్యాక్ తీసేసుకుంటున్నాడు. దాన్ని ఏమంటారు, రివోక్ కమాండ్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద DCL commands. ఈ గ్రాండ్ రివోక్ అనే కమాండ్స్ అమ్మా DCL, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి TCL కమాండ్. T అంటే ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. సో దీనిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, కమిట్ కమాండ్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్, సెట్ ట్రాన్సాక్షన్. 4 ఉన్నాయి, కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్, సెట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఫస్ట్ చూడండి కమిట్. కమిట్ అంటే ఏంటి, the main use of commit command is to make the transaction permanent. ఓకే, అంటే ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చేశారో అది పర్మనెంట్ గా ఫిక్స్ అయిపోవాలి, దాన్ని కమిట్ అంటారు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టు బి డన్ ఇన్ ద డేటాబేస్, ద ట్రాన్సాక్షన్ పర్మనెంట్ త్రూ కమిట్. సో సింటాక్స్ ఇస్ ద కమిట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మారియా వేర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మీనా. అంటే ఆ స్టూడెంట్ మారియా నుంచి మీనాకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము, అది ఇంకా ఆ మారియా నుంచి మీనా కంపల్సరీ కన్ఫర్మ్ అయిపోవాలి, ఇంకా మళ్ళీ మారియాకి వెళ్ళకూడదు. అది కమిట్ అంటే మారియా నుంచి మీనా కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేస్తాం, కమిట్ అయిపోవాలి, కంప్లీట్ గా అయిపోవాలి. ఓకే, దాన్ని ఏమంటున్నారంటే commit. So by using the above set of instructions, you can update the wrong student name by the correct name, correct one, and save it permanently. అంటే అది అది రియల్ కాబట్టి అది ఇంకా పర్మనెంట్ గా సేవ్ చేసుకోవాలి మనం, దానికి మనం కమిట్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి. In case commit use చేసుకోతే is not used, then there will be lock on Meena record till the rollback commit is issued. So now look of below diagram. So student ID ఉంది, student name ఇక్కడ అని కమిట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చేసింది, మారియా వచ్చేసింది. అర్థమైందా కమిట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి రోల్ బ్యాక్. సో రోల్ బ్యాక్ లాస్ట్ కమిటెడ్ స్టేట్. అడిషనల్లీ సేవ్ కమాండ్ ఫర్ డంపింగ్ టు ఏ సేవ్ పాయింట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం, సో ఇన్ ద డేటాబేస్ కెన్ రీస్టోర్ ద లాస్ట్ కమిటెడ్. ఏదైతే మనం కమిట్ చేసామో దాన్ని కనుక మళ్ళీ స్టోర్ చేయాలి, రోల్ బ్యాక్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద రోల్ బ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్డేట్ స్టూడెంట్, అప్డేట్ అంటే కీవర్డ్ మా ఇక్కడ, స్టూడెంట్ ఇస్ టేబుల్ నేమ్, సెట్ ఈస్ ఆల్సో కీవర్డ్, స్టూడెంట్ నేమ్ ఇస్ ద కాలమ్ నేమ్, మనీష్. స్టూడెంట్ నేమ్ ఏంటంటే మనీష్ అంట. పేరు స్టూడెంట్ నేమ్ మీనా. ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనీష్ అని చెప్పి అప్డేట్ చేయమని అంటున్నాం. అంటే ఆల్రెడీ మనం కమిట్ చేస్తాం కదా, ఆ కమిట్ నుంచి ఇప్పుడు మనం రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా ఎక్కడైతే మీనా ఉందో అక్కడ మనకి మనీష్ అని చెప్పి. సో చూడండి, దిస్ కమాండ్ ఇస్ యూజ్డ్ వెన్ ద యూజర్ రియలైజెస్ దట్ షీ హ్యాస్ అప్డేటెడ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చేసి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేశాడు, after the student name wants to be undo.
అది చేయాలనుకుంటే can you should roll back and do the update. Have a look at the below table to know better about the implementation of this time. Table 7 తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ జాన్ నుంచి మర్చిపోయింది. సో ఇంకా ఏముంది యాక్చువల్ గా మనకి మీనా రావాలి. ఆఫ్టర్ రోల్ బ్యాక్ ఏమొచ్చింది మనకి? సో 1 సెకండ్ ఏమంటే ఫస్ట్ మనకి మీనానే ఉంది కదా, బై మిస్టేక్ ఆఫ్టర్ అప్డేట్ మనకి బై మిస్టేక్ అయిపోయింది, మనీష్ అయిపోయింది. సో మనకి ఏం కావాలి? మీనానే కావాలి కాబట్టి రోల్ బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ మనం మీనాని తీసుకొచ్చినాం అనమాట. అంటే ఏదైతే మనం అప్డేట్ చేసాము, అంటే ఏదైతే మనం అప్డేట్ చేసాము బట్ అప్డేట్ చేసింది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైతే మీరు అప్డేట్ చేస్తారో అది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అగైన్ అండూ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే పాతది ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందో డేటా ఉందో అదే మళ్ళీ మనకు కావాలి అనుకుంటే ఆ రోల్ బ్యాక్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఉంటున్నారమ్మా? Yes, ma'am. The main point command is to store it. To save a transaction temporarily, users can roll back to the point whenever it is needed. So the general syntax ఏంటి ఇక్కడ? save point name. నేనైతే సేవ్ చేయకుండా save point name ఇవ్వాలి. చూడండి ID 100 Catholic. So use some SQL queries on the above table and then watch the results. సో ఇన్సర్ట్ అంటే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాము రాహుల్ 101 చెప్పేసి చూడండి ఇక్కడ కమిట్ చేసిన సో రాహుల్ అనేవాడు 101, అతని ఐడి నెంబర్ ఏంటో 101, రాహుల్ కమిట్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేసా రాహుల్ అని కమిట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అప్డేట్ క్లాస్ సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు Rahul and నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాం ఏబిసి ఇండివిజువల్ గా. టెంపరీ దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం. అట్లాగే అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అనిత మా సో రోల్ బ్యాక్ టు బి సెలెక్ట్. సో చూడండి ఏమో జరుపుకున్నాడు. ఎక్కడ పైక్ చేసినాను కింద ఉన్నాను అయిపోయింది చూడాలి. చూడండి రోల్ బ్యాక్ బి అంటే ముందు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఈ కమాండ్స్ ఈ డేటా తీసుకొని ఆ కమాండ్స్ ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లాస్ మీకు 1 వీక్ అప్పుడు ల్యాబ్ లో సార్ ని అడగండి, ఏ సార్ చెప్తారో ఆ సార్ ని, అప్పుడు ప్రాక్టీస్. లాస్ట్ ఉంది మనకి దీనిలో కమాండ్ సెట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే కమాండ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఇనిషియేట్ transaction. This command is used to specify characteristics for the transaction that follows. For example, you can specify a transaction to be read only or read write.
సో రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జస్ట్ చూడాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకేమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా దాన్ని సెట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ మనం జస్ట్ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తామో అది జస్ట్ రీడ్ చేస్తాము. రీడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రైట్ అండ్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో దానిలో ఐసోలేషన్ లెవెల్, serializable, read committed, user rollback segment name text అంటే ఏమి రైట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏం చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో రీడ్ ఓన్లీ ఇస్ ఆప్షనల్. రీడ్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ కమాండ్ ఎక్కువ యూజ్ చేయరు, జనరల్ గా ఎవరో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తారు కానీ నార్మల్ గా అయితే అంత ఎక్కువ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయరు అనమాట. సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ కమాండ్ అంత ఎక్కువ చేయరు. సో దీనిలో ఏమేమి రీడ్ ఓన్లీ అంటే అన్ని ఆప్షనల్ అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఓకే అండ్ డేటా మెష్ ఒక డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా నేను అది ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు రీడ్ అండ్ రైట్ అని రాస్తే రీడ్ ఒకటి ఉంది రీడ్ అండ్ రైట్ ఒకటి ఉంది. రీడ్ అంటే జస్ట్ మనము వాచ్ చేస్తాము అదే ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఉందో దాని అది చూపిస్తుంది. బట్ రీడ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి డిఎంఎల్ కమాండ్. డిఎంఎల్ అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. డిఎంఎల్ ఇస్ ద డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో అలాగే ఆ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న కాలమ్స్ చేసుకోవచ్చు, కాలమ్ నేమ్ చేసుకోవచ్చు, సైజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Want to be insert data into the particular structure. Either employee data. Okay. When having the data manipulation language. Okay. So there the commands to insert the data. Okay. And after the data, so there you alter the only columns. Here you alter the rows, records, okay, and there you drop the main structure of the table. There you can delete the row, particular row, or you want to delete. Like this, the commands you are having in the DML, and not only that commands, and you are having select commands also. And now see, he given the DML selection, projection, where and or classes, not classes. Okay, so these all are the commands will be available in the DML language. So now see here. So select command is the most important command. So in this table, employee ID, employee name, designation, salary will be there. Okay, so you want to be select this complete table means select the star from this table name. Okay, then all this data will be accessed. Otherwise, if you want to you want to access the based on condition. Okay, మొత్తం టేబుల్ కావాలంటే సింపుల్ గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా పర్టికులర్ గా 103 కావాలి నాకు, వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 103. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్ ద 103. ఓకే, అట్లా 103 ఉంటే గనక ఆ 103 యొక్క పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలి. ఇట్లా కూడా మనము కండిషన్ వేర్ క్లాస్ దాన్ని ఏమంటాం, వేర్ క్లాస్ అంటాం. సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా అట్లా మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సిక్స్ డెసిషన్ ఎంప్లాయీ అక్కడ మనం ఆ యొక్క పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకొస్తారు చేసుకోవాలని చెప్పి అంటున్నాడు. దాని గురించి చూడండి ఎట్లా వాళ్ళు
కాబట్టి వాళ్ళిద్దరే వచ్చారు. దాన్ని ఇట్లా రాస్తారు. ఇది సింబల్ ప్రొజెక్షన్ సిగ్మా అంటారమ్మా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? సిగ్మా satisfy given predicate use the lower case Greek letter. Greek letter యూస్ చేస్తున్నాము. దాన్ని ఏమంటాము? ఇట్లా రాస్తున్నాడా? So the kid appears as a subscript to sigma. The argument relation is consists of that. So student sigma P of R అని చెప్పాను. సిగ్మా అనేది అంటే ఇక్కడ ప్రెడికేట్, R stands for the relation and a table name ఇవ్వాలి, which is the name of the logic. Your voice break అవుతుంది మ్యామ్. మళ్ళా అవుతుందా? సో ఇక్కడ given sigma, సో ఏమనుకున్నాడు? సిగ్మా డెసిగ్నేషన్ ఈక్వల్ టు లో మనకి ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో అక్కడ మనకి కంప్లీట్ వాళ్ళిద్దరు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా సాలరీ 25,000 అండ్ డెసిగ్నేషన్ ఈక్వల్ టు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. టేబుల్ ఎవరైతే మోర్ దెన్ 75,000 ఉందో ఆ ఎంప్లాయీ కావాలి. 105 వచ్చేసింది. అట్లాగే నెక్స్ట్ క్వరీలో సిగ్మా సాలరీ 50,000 అంటే ఇక్కడ 50,000 ఇక్కడ మనకి ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్. మనము ఈ యొక్క సెలెక్షన్ కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ప్రొజెక్షన్ అది సెలెక్షన్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ప్రొజెక్షన్. ఓకే, సో ద project means choosing which columns or expressions the query shall return. The projection eliminates all attributes of the input relation but those mentioned in the projection list. The projection method defines relation that contains a vertical subset of. So see చూడండి, ఇక్కడ ఈ ప్రొజెక్షన్ సింబల్ ఎట్లా ఉంది? ఇట్లా డి లా ఉందమ్మా. మరి దీన్ని ఏమంటాడు అని రాయలేదు వాడు. డి ఎంప్లాయీ ఐడి ఏమొస్తుంది? ప్రాజెక్ట్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ సాలరీ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. మనకి ఎవరి అంటే ఒక కంప్లీట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి. పర్టికులర్ గా ఏ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో అదే కావాలి అనుకుంటే దాన్ని ఏమంటున్నా? ప్రొజెక్షన్. సెలక్షన్ ఏం చేస్తాం మనము? మన కాలమ్స్ తీసుకోవాలి. సెలక్షన్ లో పర్టికులర్ పోస్ట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ తీసుకున్నాం అంటే కాలమ్ అని చెప్పేసి ప్రొజెక్షన్ యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే name 50,000. In the above query, employee name is the projection part. ఇక్కడ employee name and projection part, salary part. So ఇందులో ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి projection part, salary వచ్చేసి section part అని చెప్పారు. అలాగే వేర్ క్లాస్. సో వేర్ క్లాస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కండిషన్ వేర్ క్లాస్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. వేర్ క్లాస్ టు ఫిల్టర్ రికార్డ్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఫిల్టర్ రికార్డ్స్. అంటే చేస్తారు కదా, ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఏం చేస్తాం? మన యొక్క రేంజ్ బట్టి, మన యొక్క సైజ్ బట్టి ఓకే ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పంటున్నాడు. The where class is used to extract only those చెప్పినా కదా, కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. సో ఎలా రాస్తాం? సెలెక్ట్ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, టేబుల్ నేమ్, వేర్ కండిషన్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్
where employee say 75 ఆ యొక్క స్టూడెంట్ రిటర్న్స్ కావాలి కంటిన్యూస్లీ రాసుకున్నాం. Is about the class అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి చాలా టుమారో అండ్ అలాగే మనకి చాలా కమాండ్స్ ఎంఎల్ లోనే వస్తాయి. ఇవన్నీ మార్పులు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంకా ఎంత ఉంది మనకి చాప్టర్ ఐ థింక్ ఇంకేముంది form actual reports, forms, reports, question paper అయిపోయింది. చెప్పారు మొత్తం సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతుంది. ఓకేమా ఉన్నారా? Okay, ma'am. Okay. Take care all of you.